Culture guides the way we live long before we make conscious choices. But in a constantly changing world, does it provide a solid foundation for our families and enough strength to hold our communities together? My name is Sofia Fajirdi. I've been working with families since 2010, and for years, my team and I have been studying the key trends that shape family life worldwide. In this chapter, we examine how culture frames our vision of family. Eu acho que o momento certo de ter uma família é quando você tem um negócio bem estabelecido, ou você tem um trabalho muito sólido, uma casa и encontrar a pessoa certa, и é a hora de casar. Мы думаем, что заводить семью сейчас в нашем возрасте пока рано, хоть мы и стали семьей 5 лет назад, но нам кажется, что сейчас экономическая ситуация довольно сложная, и мы хотим подождать. Las empresas deben ser parte fundamental de creer que los jóvenes pueden cambiar al mundo. Yo estoy convencida que si los jóvenes pierden la esperanza en todo. El espacio de los jóvenes es vital en una empresa porque es con ellos quien va a evolucionar a la siguiente generación. La cultura en nuestra ciudad tiene un impacto sobre la integración poblacional, por supuesto. Sin embargo, lo que vemos es que va cambiando poco a poco las tradiciones. O sea, es decir, somos una sociedad con mucha tradición familiar, pero con el paso del tiempo, y también hay que decirlo, el contexto económico complica la situación al grado de que las familias cada vez van siendo más pequeñas, y eso nos ha afectado también en una ciudad muy tradicional, y las familias cada vez van siendo más pequeñas al grado que hoy las familias más nuevas incluso deciden no tener hijos, y la dinámica cambia muchísimo, cambia radicalmente. Entonces, sí, la cultura tiene una implicación directa con la conformación de nuestra población. Las empresas deben entender que la cultura de una empresa y la empresa misma se forma de personas. Y las personas no vienen aisladas, vienen con una familia. Las empresas entendemos que las personas que hacen posible a la empresa tienen un contexto familiar diferente, diverso. Y tenemos por eso que entregarles todo nuestro apoyo para hacer de ellas lo mejor posible, la mejor versión de ellas. Mi familia le encanta la República Dominicana. Tienen muchas oportunidades de disfrutar de la República Dominicana, no solamente en el país cuando visitamos, pero también en la casa, porque escuchamos la música de la República Dominicana, merengue, bachata, comemos comida dominicana, y mi familia viene mucho a Japón a visitarnos, así que sí, tenemos un buen balance. La culture est très importante parce que la famille, nous aimons l'union. C'est pour cela que dans une famille, vous trouverez il y a plusieurs parties de familles réunies, voilà, pour former un groupe. La famiglia per noi è molto importante, è centrale nella nostra cultura, anche se adesso le famiglie sono molto più piccole rispetto a prima, non come quando mia nonna era giovane che erano 7 fratelli, ora ne siamo 1, 2, 3 figli massimo, però resta sempre molto importante per noi la famiglia. Everything we believe about family, about children, and about community comes from culture. Culture guides what we value, what we call responsibility, and the future we can imagine. The family is not just a social unit. It is the smallest, yet most powerful, carrier of culture. A 20. század elején volt az emberiségnek egy olyan szakasza, ahol a tudomány és a technológia
elképesztően fejlődött, hát sokkal gyorsabban, mint az emberi psziché. És hát magára hagyta az embert. És most a korunknak ez a szakasza, ahol vagyunk, ez még nagyobb sebességgel kezdi az embert elhagyni. Families are always on the go. As kids get older, they do sports and they got a lot of things going on. And I think that a lot of people lose focus of making sure that they stop, they breathe, spend some time together around the dinner table, and they talk about their day. They talk about, the highs and the lows and allows them to come closer. And I think with so many people on the go these days, a lot of that is lost. A lot of it depends on when you catch a student. If you can catch them at the right part of their careers and the right part of their ascent, I think you can have immense impact on what they learned. If you catch them too late, if they're coming to a classroom with values that maybe don't adhere to your own, the teaching becomes much more difficult, because then you have to teach them values on top of the education. So it becomes kind of a difficult or a more challenging matrix. A korai zenei nevelésnek tulajdonképpen az az értelme, hogy visszatérünk ez a zenei anyanyelvhez. És hogy megtaláljuk az aktualitást benne, hogy ami még talán 3-4 generációval ezelőtt evidensnek tűnt, hogy a fonóban mit énekelnek az asszonyok, vagy hogy hétvégén a táncházban mire ismerkednek a fiatalok, ez most már a mi világunkban nem annyira egyértelmű, és ha megtaláljuk az aktualitását most, a jelenünkben, akkor a gyerekek számára ez teljesen hiteles lesz. The Europeans are more concentrated on value-oriented things, and then the children tend to be more attracted to kind of like family and traditional family values. I think in the United States, it's much more difficult. I also think has to be a balance struck between rural environments and urban environments. Today, it's becoming less clear what counts as a cultural foundation. Yet, in some places, in Latin America, or in parts of Europe, such as Hungary, family still stands at the heart of community life. In some places, it's even taught in schools, recognizing that family education is essential for a sustainable society. عندنا بالإمارات زيادة العدد والإنجاب وايد مهم، خاصة مقارنة بالأجانب والسياح عددنا وايد قليل، فنحتاج نزيد العدد. احنا عندنا أكيد زي كذا زي في الجامعات في المدارس احنا بيدرسونا أشياء عن الفاميلي، عن العائلة، كلها هذه موجودة، كيف العلاقات وهكذا. لا، في البحرين ما عندنا احنا نفس الكامبينز اللي تشجع على ان الواحد يكون متزوج، بس العقلية في البحرين احنا كشعب كمجتمع الواحد يحب انه يكون متزوج ويكون له أسرة. اتوقع هاي هو بس السبب. Through media, globalization, and migration, new patterns have emerged around the world. Our ideas of family now extend beyond national borders and often adapt to global trends. But as the world grows more alike, local values begin to fade, and with them, the cultural fabric that once held communities together weakens. Stratégiánknak az alapelve, hogy segítsük az embereket a identitásuk megtalálásában, és ehhez azt tesszük, hogy azokat az értékeket, amik a magyar kultúrában szép tömegében megvannak, azokat mindig elővesszük, felfrissítjük, mai előadásmódba helyezzük, és mellé rakjuk a mi korunknak a lenyomatát, a mi életünk lenyomatát, és hogy ezt a csomagot próbáljuk továbbadni a következő generációknak. The students that I've encountered, they're much more reluctant to get involved with relationships. They're much more involved to get involved with kind of like family culture. They're more confused, and not necessarily in a good way. I think they're looking for value systems, but I think we live in an age where so much information is coming at these kids
students so fast and so hard that unless they have the right grounding and foundation, it's really hard for them to kind of like bite into kind of like core values that are going to kind of like last much longer than a university education. You lose a student when they're 21 or 22 years old, and they're still children in the world. They still have so much to learn, especially about families. Families aren't concentrated enough for university students. I think through art, it really brings family together, and also I feel through art, what I value most is that kind of encouragement and the courage to be authentic, and also the kind of freedom that we can have to dream, to create, to grow gracefully. I believe in that arts and culture can bridge between history and personal stories. What families can do is, of course, bring your children to concerts. Don't be afraid to teach them how to listen to music, and listen to music at home. Have the art at home. So, for example, I have a very good memory when my children were very small. They know how much I love the museum. And one time I was not feeling well, and when I was feeling better and I got out from my room, my children had created a small museum for me because they said, "Mom, you wanted to go to the museums. We made the museum for you." So children are very open to such things. So if you make the arts and the music really an everyday part of your lives as a family, it's going to last them a long time for their whole life. And now my children are teenagers. They're going to the museum by themselves. They're going to concerts by themselves. And that's something that I really value so much in education. The definition of family in this our field are expansive and expanded. I feel a family can be a nuclear family, and it also can be a family of people who have common interests and common goals. A művészet nagyon sok irányba segít, hiszen a lelki, logikai, gondolkodásbeli és egyéb segítséget nyújt, és egy olyan identitásrendszert épít az ember köré, amiben sokkal jobban eligazodik. Tehát ha én tudom, hogy honnan jöttem, az őseim, a családom, a nemzetem, akkor már eleve egy inercia rendszerbe elhelyezem magam, és ha van egy közösség is, aki ezt képviseli, akkor ők helyes irányba tudnak befolyásolni, akár a döntéseinkbe is. Zajos és túlterhelt világban élünk, mi felnőttek is nehezen küzdünk meg vele, és a gyermekeinknek is nagyon-nagyon erős támaszt és kapaszkodót, hátteret kell ahhoz adnunk, hogy ők megállják a helyüket ebben a világban. A család az identitásnak az első legeslegerősebb forrása, hiszen itt alakul ki körülöttünk egy olyan értékrend, ami aztán az egész életünket befolyásolja. Nagyon fontos, hogy a film és előadó művészet az foglalkozzon a gyökereinkkel, mert rengeteg táplálék van bennük, és hogyha nem kutatjuk föl, nem hozzuk helyzetbe, akkor ezek el tudnak halni. A kultúra akkor lesz a gyermekek számára is élmény, forrás, hogyha az hiteles és mindig aktuális. Ezért nekünk zenepedagógusoknak nagyon fontos arra figyelnünk, hogy a most gyermekgenerációnak milyen igényei vannak, hogy a most gyermekgenerációt mi az, ami érdekli, mi az, ami megfogja, hogy úgy tudjuk színesíteni az ő világukat, hogy közben az összes kommunikációs csatornát kihasználjuk, ami köztük és köztünk létezhet. Si a ti joven que quieres crear una familia y que tienes ganas, te digo atrévete, sueña, piensa que esto es el amor, que vas a vivir una vida plena, llena de grandes satisfacciones. Es una de las cosas por las cuales venimos a este mundo, para amar y para crecer. I co-host a radio show, and the whole premise of the show is we interview presidents and CEOs of companies all across the country. And what I really see is that from almost every CEO that we interview, that it was
really the family unit where they got their support, whether it's the parents, the brothers and sisters, the grandparents, the extended family, that's been so important to all these people to grow and to give them an environment to thrive, even in the hardest circumstances of adversity that some of them had faced. Mi mensaje a los jóvenes es que sean valientes, que formar una familia es lo más maravilloso del mundo y traer hijos ya es el amor verdadero, ¿no? El de un hijo hacia un padre, eso no te lo da nada y es una felicidad que no se puede explicar y hay que sentirla y hay que vivirla. Making sure that we continue to uphold these traditions and these standards and these values that are passed down from generation are undeniably important. My maternal grandmother was a traditional Chinese painter. They did a lot about landscape, and that kind of rendering can be appreciated by family united through, dinner time or tea time or breakfast, like everybody sitting together, not passively witness something, watching TV, but looking at the painting and maybe have some sort of casual conversation around it, appreciating arts and bring family together. Aos jovens que estão nos assistindo, casem-se, tenham filhos, porque ter essa experiência é única no mundo. Transforma o ser humano. Você sai de uma fase de egoísmo a conseguir compartilhar tudo aquilo que você tem com a sua família y con otras personas. Yo crecí viendo a mis padres, a mis abuelos poniendo el altar de muertos el 2 de noviembre, que se celebra en México el Día de Muertos. Y para mí es muy natural ver ahora a mi madre, a mi padre poniendo el altar de muertos para recordar a mis abuelos y a las personas que ya no están con nosotros. Y hoy para mí que estoy formando una familia es un anhelo poder enseñárselo a mis futuros hijos para recordar a aquellos familiares que ya no están con nosotros. Eso para mí es algo muy importante y creo que la cultura, las tradiciones están completamente unidas a la familia. Lo que nos da identidad como mexicanos son nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero también hacerlo en familia. Minden olyan közös időtöltés csodát tesz az emberi kapcsolatokkal, a családi kapcsolatokkal, amiben a játék, a mese, a fantáziavilág, a kreativitás benne van. A jó példa az, ami a vezetője lehet minden gyermeknek a későbbi élete során. Culture doesn't just reflect our view of family, it shapes it. It defines what we call responsibility, when we choose to become parents, and what we consider a good life. In this shaping force, in what ultimately defines the future of families, cultural spaces and communities play a crucial role. When they strengthen the sense of belonging, family becomes more than an individual choice. It transforms into a shared value. And even if our cultures differ and our traditions take different forms, one thing always unites us: the family. It is a core value of every nation, something we must cherish and protect, for its future depends on us as well. Let us preserve our own cultures, hold on to our inherited traditions, and respect those of others, so that future generations can grow up in a world as wonderful and diverse as ours, a world whose beating heart is the family.